this love, I'll never let it die. Can't be touched by no one. I'd like to see him try. I told you
told you I'd change, even when I knew I never could. I know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white lies stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. Started on the neon lights and then it all got dark.
Change your mind like a girl changes clothes. Yeah, you be a mess like a bitch. I would know. And you overthink, always speak critically. I should know that you're no good for me. 'Cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white. We fight, we make up, we kiss, we make up. You really wanna say no, you should really hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're Here comes our chief guest and guest of honor. We are privileged to have them with us for our kindergarten graduation ceremony. Let us all clap our hands and welcome them. Good evening to one and all present here. Every morning brings us new thoughts, new words, new strength, and endless possibilities. So let us begin this auspicious day by rendering the invocation to our motherland. I request everyone to stand for Tamil Thai Valte. Please. Please keep standing. Education is a passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare for it today. Our school choir is been here to sing our school song, lift the standard of our school. Lift the standard of our school.
completed. Thank you, friends. We will surely strive to create a brighter and better world. Dear parents, grandparents, and well-wishers, we humbly request you to stay seated in your places. It is not to crowd near the dais to take a photograph. As the school photographer will take a photo of your child receiving the diploma. Please cooperate. Thank you. My friend Sai Tejasri Mohan is here to welcome each one of you who have gathered here. Today is the most memorable day in our lives. Graduation is not the end, but a new beginning. And as we begin, my friend will welcome the dignitaries and parents for the special ceremony of us. A very good evening to one now present here. We, the vibrant buds of SBOA Global School, are here to bloom and spread the cause of happiness. It's our day. We, the stars, extend a floor welcome to our chief guest, Dr. P. Isaac Livingston, Managing Director, Satyam TV. I deem my pleasure to welcome the President, Steve P. Napamaplai, the Sakli and Correspondent, Dr. R. Balaji, our Correspondent, Sri J. Raikumar, Management Committee members, and office bearers of the Educational Trust, and their dignitaries who joined us to grace this occasion. I take immense pleasure in welcoming our principal, Mr. D. Raikumar, under whose production we blossomed into exuberant of flowers and golf SBOA. I feel proud to welcome our KT teachers who molded us into what we are today. We feel proud to be your students. I also extend a hearty welcome to all my friends who gathered here to graduate along with me. I proudly extend a warm welcome to our first gurus. Yes, our parents to this occasion. I hope everyone witnessing this grand event will uphold and cherish the memories of the graduation day. Once again, I welcome one and all. Thank you and have a nice day. Thank you. Thank you for that warm welcome, my friend. Now it is time to know about our esteemed chief guest. I call upon our principal chair to introduce the chief guest. Good evening to one and all present here. It gives me immense pleasure to welcome and introduce the chief guest for today's KG graduation day, Dr. P. Isaac Livingston. He's an entrepreneur who started his professional career in the Chennai Port Trust. He was then one of the founders of Raj Enterprises, a company that manufactures edible turmeric powder in the renowned brand name Archie Turmeric Powder and Alvin Products. He's an enterprising leader who has established successful businesses with far-sighted approach
and one among a core team of entrepreneurs who shared a common vision and passion to launch a Tamil news and current affairs television channel, Satyam TV, in Feb 2008 without any political leaning. He, as a managing director, with his unflinching commitment and unbiased news, turned Satyam TV into one of the most popular Tamil news channels. These traits were most recently validated while winning the Best Secular News Channel award in Tamil during the Global Media Conference in October 2017 in New Delhi. His passionate involvement in various charitable organizations also educated, enabled, and empowered the downtrodden and the weak. He plays a major role as the advisory committee member of Friends Missionary Prayer Band, a missionary society, has been instrumental in launching Olive Foundation, Olive Tree International Schools, and Olive Tree Global Foundation. He is the proud recipient of quite a few awards, including the Gem of India in October 2012 by All India Achievers Conference in recognition of his outstanding accomplishment in the field of media marketing. Life Achievement Awards in Feb 2014 from the Forum of Historical Research. He was also conferred with a doctorate of philosophy by the University of Jerusalem in January 2015. His eminent leadership also has led his team to render human service and relief efforts right during the floods in Chennai, Kerala, and Uttarakhand. And we are proud to have him amongst us, who has such a credibility is bringing success in all his venture. Let's join together to welcome him today for this August gathering. Thank you. Thank you, Chef, for that wonderful introduction. I kindly request Karish ma'am to take over. May I now request our President, SBIOA Educational Trust, Sri P. Nallaperumal Pillai, to drape a shawl on our chief guest. May I now request our Secretary and Correspondent, Dr. R. Balaji, to present a sapling to our chief guest. May I now request our correspondent, Sri J. Ravikumar, to present our chief guest a memento and a plaque. Every child is a different kind of flower, and all together they make this world a beautiful garden. I'm proud to call our KG Academic Coordinator, Mrs. Kalyani Ma'am, to present the annual report. Annual Report of Kindergarten 2021-2022.
The greatest legacy we can leave our children is happy memories. It gives me immense pleasure to present the annual report of the kindergarten for the academic year 2021 and 2022. The academic year for the UKG commenced on June 14, 2021, and a virtual orientation program for the parents of LKG was held on June 15, 2021. We had 2 sections each of LKG and UKG with a total strength of 109 students. Curriculum. The curriculum is centered on LSRW, learning, speaking, reading, and writing. The teaching technique is primarily audio-visual presentation consisting of informative images and objects that appeal to the senses. The teachers supplemented the virtual classes with relative videos. The child, in turn, observes, interacts, explores, thinks, analyzes, and communicates. The better way of learning a language is through songs, rhymes, and stories. The basis of memory is rhythm. The children quickly grasp the intonation, pronunciation, the intended meaning, and usage of new words through songs and stories. Drawing and craft are an integral part of the curriculum, for it is through drawing, coloring, and clay modeling the child achieves perfect eye-hand coordination and nimbleness of fingers. Our curriculum caters to the physical and motor development through indoor and outdoor activities, which in turn help children to improve their health and fitness levels. SBOA Global has always been learner-centric and open to change. This has been reflected in our approach towards learning over the years. Due to the pandemic lockdown, we were constrained to make a shift to virtual mode. We are happy to note that the teacher and the students adapted to the change. Cultural activities. Our school gives top priority to identify the innate talents and to nurture them. During the pandemic, children participated in a number of in-house activities conducted by various departments. A talent hunt was conducted wherein children exhibited an array of talents which helped us to identify and send them for competitions. Our school also took part in many virtual inter-school competitions conducted by various schools and organizations like DAV Girls School, Gopalapuram, SBOA Metric, SBOA Junior College, and SBIO International School. Ashwika of class LKGA has participated and created a record with India Book of Records on 10th of January 2022. She read over 1,000 random words from different difficulty levels in English in 20 minutes and 32 seconds. She was titled as the fastest kid to read 1,000 words in English. The same was telecast in Sudarshan TV at 11:30 a.m. news on Sunday, 23rd January 2022. She is showing interest to improvise this record by introducing more difficult words in lesser time for her upcoming future record attempts at global level programs. She also broke the Nobel World Records as being the youngest child to read 1,000 words in 20 minutes. She has been awarded with the Grand Prodigy Award 2022 for being amongst the top 100 child prodigies out of 1,56,873 and 873 children across the world. She has been awarded the 21st Century Jane Austen's Reading Award for winning the 20 Days Reading Challenge. G.R. Kritik of LKGB participated in a decathlon event of 3 kilometers and had successfully completed the challenge. He was also awarded the participation certificate for his enthusiastic participation in Vedic mantra chanting competition conducted by the DAV group of schools. On account of Hindi Divas celebrations in our school, Andrick Rayan of UKGA secured the first place and Sara Krishnamurthy of UKGA secured third place in fancy dress competition. Celebration. Independence Day was celebrated with patriotic fervor on 15th August 2021 virtually. Our children spoke on independence and delighted everyone with their patriotic dance. On Teachers' Day, the children spoke about their teachers and the role they play in the students' life. Christmas Day was celebrated with pomp and show where the KG parents were a part of the audience. They enjoyed the nativity scene and the Christmas carol enacted and sung by the UKG children. Gratitude. I would like to conclude my report by expressing my gratitude to our President, Sri P. Nalla Perumal Pillai, the Secretary and Correspondent, Dr. R. Balaji, our Associate Secretary, Srimati S. Shanti, our Treasurer,
Shri S. Manimaran, our correspondent, Shri J. Ravikumar, our administrator, Shri V.V. Anand, and all the members of the trust for reposing their faith in me and for encouraging all our endeavors with their blessing and support. I also thank our principal, Shri D. Ravikumar, the academic coordinators, my KG team, and all others who assisted us to make every effort of ours a successful one. I sincerely thank our service staff who are ever ready to render assistance to the KG teachers and in taking care of the children. A special thanks to all the parents who cooperated with and worked hand in hand with the KG team during this pandemic and with the successful completion of our program. Above all, I thank God Almighty for leading and guiding us in every step of ours. Thank you. Thank you, ma'am, for sharing with all the glory of the kindergarten. I call upon Asha, ma'am, to take over. We are blessed to have our president on this wonderful day. We are really honored to have you, sir. I request you to kindly deliver the presidential address. Very good evening to all. Good evening, children. Thank you, thank you. Most respected Secretary and Correspondent of SBOA Trust, the Educational Stalwart, Dr. Balaji, and our Associate Secretary, Mrs. Shanti, and the correspondent of this great school, Mr. Ravi Kumar, our correspondent of our Ernakulam school, Mr. Paul Prabhagar, and correspondent of our SBOA International School, Mambakam, Mr. Muralidharan, and our correspondent of SBOA Model School, Mr. Anbumuli, and our trust members, Mr. Sivaramakrishnan, Mr. Cherian, Mr. Venkatesh, Mr. Suresh, and our principal of this school, Mr. D. Ravikumar, and most importantly, the great personality, who is entrepreneur and MD of Satyam TV, Dr. P. Isaac Limstone, and our my dear kids and parents, teachers and all. It's indeed very pleasure evening for me to address you all this in the happy day today. This is a great day for these kids. They are very colorful and they're looking very great. They have deserved a very good clap from this crowd. I think all we have to clap them by congratulating them. Thank you very much. Our State Bank of India Officer Association Educational Trust, which is running nearly 13 schools, having more than 30,000 students and 1,400 staff members. We are the pioneer in starting the school as a trade union, and our schools are ranked as number 1 in Chennai. Our CBSE school ranked as number 1 in Chennai, number 1 in Tamil Nadu, and number 1 in India. Last month, our Secretary and Correspondent was awarded as Educational Stalwart of the country among the top 20 educational visionaries in India. We are giving utmost importance for education, character building, and extracurricular activities and sports, etc. Our schools are doing well, our teachers are well trained, and also in this happy occasion, I thank the parents who has given an opportunity to take care of these kids. Thank you, parents, one and all. This day, today, is a great day for these kids. As told by the kids, it's a great beginning. They are like seeds. Seeds is very good. Seed is very important for any tree. If it is properly treated and properly nurtured, it will become a very big tree. And we have nurtured these small kids, and they are going to rule the world tomorrow. And
they will be the good citizens of our country, and I am proud that they are proudly participated in this happy their KG graduation today. On behalf of SBOA Educational Trust and myself, I wish them all the best in their future in the education and also personal life. And thank you very much, Nandal. Thank you, sir, for your appreciation. Thank you for your words of advice. We are happy to have our chief guest, Dr. P. Isaac Livingston, Managing Director, Satyam Television, amidst us. May I now request you, sir, to deliver the convocation address. Good evening, everybody. Good evening, and thank you for the correspondent, secretary, principal for a warm welcome. Actually, I am very happy. My son, Alan Paul, CEO of Olive Tree Global School, he is also with me. Actually, he is a world student of this SBOA school. நான் வந்ததுலேருந்தே பார்த்துக்கிட்டு இருக்கேன், பேரண்ட்ஸ்லாம் ரொம்ப சீரியஸாக இருக்கீங்க. எதுக்காக சீரியஸாக இருக்கீங்கன்னு தெரில. இன்னும் கொஞ்சம் பேர் யூ ஆர் வெரி பிஸி வித் யுவர் மொபைல். பிரிக்க முடியாத எது திருக்குறள் என்ன ஒரு படம் ஒன்று உண்டு, என்ன திருவிளையாடலில் பிரிக்க முடியாத எதுன்ன மாதிரி இன்றைக்கி இருதயத்தை கூட ஒரு மனுஷன் பாக்கெட்லேருந்து எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் போல இருக்குது, ஃபோனை எடுத்துகிட்டு போக முடியாது போல இருக்கேன். அதில் பேரண்ட்ஸ் நீங்கள் ஒரு முக்கியமான கட்டத்துக்கு வந்திருக்கிறீங்க. உங்கள் பிள்ளைங்களுடைய ஃபஸ்ட்டு கிராஜுவேஷன். அழகாக ஒரு குட்டி பையன் சொன்னால் திஸ் இஸ் நாட் த எண்ட், திஸ் இஸ் த பிகினிங் அப்படின்னு சொன்னான் அந்த கிராஜுவேஷன். அதனால் இது எண்டு இல்லை, இது உங்கள் பிள்ளைகளுடைய சாதனையுடைய முதல் துளிர். அதனால் இதை ரொம்ப சந்தோஷமாக என்ஜாய் பண்ணுங்கள். இப்போ நம்மலாம் எப்படி ஆகிட்டோம் அப்படின்னா, ஒரு ராஜா இருந்தார். நான் கதை சொல்லி சொன்னால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் அட்ராக்ட் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். ஒரு ராஜா இருந்தார். அவர்கிட்ட ஒரு சேவகர், போர் சேவகர் அவருடைய எதிரில் எப்போவுமே நிற்பார். அவர் அவரை ரொம்ப பார்த்து எப்போவுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருப்பார். அவர் முகத்தில், அகத்தின் அழகு முகத்தில் தெரியும் இல்லையா, அதனால் அவர் ரொம்ப பிரகாசமாக இருக்கும் அவர் முகம். அதை பார்க்க ராஜாவுக்கு ரொம்ப ஒரு நாள் மந்திரியை கூப்பிட்டு கேட்டார், அவர் ஏன் முகத்தில் எப்போவுமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கானே, என்கிட்ட நிலம் இருக்குது, வீடு இருக்குது, பணம் இருக்குது, செல்வம் இருக்குது, தங்கம் இருக்குது, வைரம் இருக்குது, எல்லாமே கணக்கு இல்லாமல் என்கிட்ட இருக்குது. ஆனால் என்கிட்ட மட்டும் ஒன்றே ஒன்று இல்லை, என்கிட்ட நிம்மதியாக இல்லை, சந்தோஷமாக இல்லை. ஆனால் இவங்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லை, ஆனால் இவன் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கானே அப்படின்னு சொன்னேன். உடனே அந்த மந்திரி சொன்னாராம், எனக்கு ஒரு 99 பொற்காசு கொடுங்க, இவனுடைய சந்தோஷத்தை நான் முடிச்சு காட்டுறேன் அப்படின்னு சொன்னாராம். உடனே ராஜா 99 பொற்காசுகளை எடுத்து கொடுத்தாராம். ராத்திரி சேவகன் வீட்டுக்கு போன பிறகு எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது அந்த பொற்காசுகளை எடுத்துகிட்டு போய் சேவகனுடைய வீட்டில் போய் மந்திரி நேராக போய், ராஜா உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னார், இது 100 பொற்காசு இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி அதை கொடுத்துட்டு போய். எத்தனை பொற்காசு இருந்தது? அதில் 99 பொற்காசு இருந்துச்சு. 100 பொற்காசுன்னு சொல்லி கையில் கொடுத்துட்டு போயிடுறாரு. 100 பொற்காசுன்னொடனே ரொம்ப சந்தோஷம். யார் கொடுத்துருக்கா? யார் கொடுத்து விட்ருக்கா? MK ஸ்டாலின் கொடுத்து விட்ருக்கிறாரு. யார் மூலமாக கொடுத்து விட்ருக்கிறாரு? மினிஸ்டர் மூலமாக கொடுத்து விட்ருக்காரு. அப்போது ஐயோ என்ன அங்கீகரித்து இல்லை என்ன ராஜாவுடைய கண்ணுக்கு என்ன தெரிஞ்சிருச்சே அப்படின்னு சொல்லி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு அவர் அப்படியே குடும்பமாக ரொம்ப சந்தோஷத்தில் இருக்கிறாங்க. ஒரு மணி நேரம் ஆச்சு. அப்போது ஹஸ்பண்ட் சொல்கிறாரு, இதை கொஞ்சம் கவுண்ட் பண்ணி பார்த்துடலாமே அப்படின்னு சொல்லி ஒய்ஃப்கிட்ட கொடுக்குறாரு. இதை கொஞ்சம் கவுண்ட் பண்ணி பாருமா அப்படின்னு. அவங்க 1 2 3 4 கவுண்ட் பண்ணிவிட்டு, அப்பா இதில் 99 தான் இருக்குது அப்படிங்கிறாங்க. உடனே இவருக்கு டக்குன்னு முகம் மாறுது. உனக்கு நல்ல நாள்லேயே கணக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிள்ளைங்கிட்ட கொடுத்து இதை எண்ணுங்கம்மா அப்படின்னு சொல்கிறாரு. உடனே பிள்ளைங்கன்றாங்க, அப்படியே 99 தான் இருக்குது. இவருக்கு உடனே கோவம் வருது. இவர் எடுத்து என்றார் 99 தான் இருக்குது. மந்திரி 100ன்னு சொல்லி கொடுத்துட்டு போனார், எப்படி அது குறையும்? குறையவே குறையாது அப்படின்னு சொல்லி இவருக்கு ரொம்ப பதட்டமாகிடுச்சு. உடனே என்ன பண்ணுறாரு, மந்திரி இந்த வழியாக தானே வந்தார், ஒரு குழந்தைங்களை அங்கே ஓடு இங்கே ஓடு, வீட்டை பாரு, அங்கே பாரு, இங்கே பாருன்னு ராத்திரி முழுசும் அந்த 99 பொற்காசை விட்டுட்டு அந்த ஒரு பொற்காசை தேடி குடும்பமாக அலையிறாங்க. கடைசி வரைக்கும் கிடைக்கல. இவருக்கு பயங்கர கோவம் வருது. பிள்ளைங்களை திட்டுறாரு, ஒய்ஃபை திட்டுறாரு, என்னென்னவோ நடக்குது அந்த ராத்திரிக்குள்ளே. காலையில் விடிஞ்சிருச்சு. இவர் குளிச்சு எழும்பி நேராக அரண்மனைக்கு போயிட்டார். நேராக ராஜாவுக்கு முன்னால் எப்போதும் போல் நிற்கிறார். ஆனால் இன்றைக்கி அவருடைய முகம் கருத்து போய் ராத்திரிலாம் தூக்கம் இல்லாமல் அப்படியே டயர்டாக நிற்கிறார் ராஜா முன்னால். பார்த்த உடனே ராஜாவுக்கு சந்தோஷம் வந்துடுச்சு, ஏதோ நம்ம மந்திரி பண்ணிட்டான் அப்படின்னு சொல்லி. உடனே மந்திரியை கூப்பிட்டு கேட்குறாரு, என்ன பண்ண, ஒரு நாளில் இந்த மனுஷனுடைய நிம்மதியை கெடுத்துட்டியே அப்படின்னு சொல்லி கேட்குறாரு. அப்போ ராஜா சொல்கிறாரு, மந்திரி சொல்கிறாரு, ஒன்றும் இல்லை ராஜா,
நீங்கள் 99 பொற்காசு உங்கள்கிட்ட வாங்கிட்டு போனேன், அவர்கிட்ட 100ன்னு சொல்லி நான் கொடுத்தேன், அந்த ஒரு பொற்காசு அவருடைய நிம்மதியை கெடுத்துச்சு அப்படின்னு சொல்கிறாரு. அதாவது இல்லாத ஒரு பொற்காசு இருக்கிற ஒரு 99 பொற்காசையும் அவரை ரசிக்க விடலை. இதுதான் இன்றைக்கி நம்ம பேரண்ட்ஸுடைய நிலைமை. நம்மக்கிட்ட நிறைய இருக்குது, நல்ல கணவன், நல்ல வீடு, நல்ல வாகனம், நல்ல குழந்தைங்க, செல்லம் போல் நல்ல குழந்தைகள். ஆனால் நம்மளை ரசிக்க விடாமல் எதுக்கோ நம்மளை ஓடிக்கிட்டே இருக்க வைக்குது. நம்ம ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப்மா காலையிலேருந்து ராத்திரி வரைக்கும் ஓட்டம் 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 ஓட்டம். ஒரு 2 வீக்ஸ் பேக் என்கிட்ட ஒரு பேரண்ட் வந்தாங்க, வந்து சொன்னாங்க, எங்கள் பிள்ளைங்களை பார்க்குறதுக்கு எங்களுக்கு நேரமே இல்லை, வீட்டில் சர்வெண்ட் இருப்பாங்க, பஸ்ஸை நீங்கள் அனுப்பி பிக்கப் பண்ணிடுங்க, சர்வெண்ட்டுக்கிட்ட சொல்லி நீங்கள் வீட்டில் ட்ராப் பண்ணிட்டு போயிருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க, எங்களுக்கு ஒரு 2 பெரிய ப்ராஜெக்ட் போயிட்டுருக்கு, ஸோ வி ஆர் வெரி பிஸி வித் த ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னாங்க. எனக்கு நான் அப்படியே கொஞ்ச நேரம் பார்த்தேன், என்ன ப்ராஜெக்ட்னு அப்படியே டீட்டெயிலாக அவங்கள்ட்ட கேட்டுட்டு சொன்னேன், நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்ட் அப்படியே இன்றைக்கி பாஸ் பண்ணி வச்சுட்டு ஒரு 5 இயர்ஸ் கழிச்சு நீங்கள் இந்த ப்ராஜெக்டை செஞ்சீங்கன்னா ஒன்றும் கெட்டே போயிட மாட்டீங்க. ஆனால் இன்னொரு 5 வருஷம் இந்த குழந்தைகிட்ட நீங்கள் டச் இல்லாமல் இருந்துட்டீங்க அப்படின்னா அந்த குழந்தைய அதுக்கப்புறம் உங்கள் பக்கத்தில் நீங்கள் உட்கார வைக்கவே முடியாது அப்படின்னு. இந்த உங்களுடைய 2 ப்ராஜெக்டோட பெரிய ப்ராஜெக்ட்டு உங்கள் 2 பேருக்கு சேர்த்து இந்த சின்ன குழந்தை அப்படின்னு சொன்னேன். அதை எந்த அளவுக்கு அவங்க ரியலைஸ் பண்ணாங்கன்னு தெரில. இன்றைக்கி நிறைய பேரண்ட்ஸ் பண்ணுற தப்பு தான். என்கிட்ட ஒரு 2 வீக்ஸ் பேக் ஒரு பெரிய சென்னையில் ஒரு கோடீஸ்வரர் என்கிட்ட வந்து அப்படி உட்காந்து பேசிட்டு இருந்தார். ஒரே ஒரு பையன், அந்த பையன் விட்டுட்டு ஒரு விஐபிஸ்லாம் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு வீடை வாங்கிட்டு அவன் அங்கே போய் செட்டில் ஆகிட்டான். என்னை விட்டுட்டு போகலாமா சார் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டார். அவர் என்னை விட்டுட்டு போகலாமா சார்னார். அவர் அப்படியே சொல்லிகிட்டே வந்தார், நான் காலையில் 7 மணிக்கு ஆஃபீஸ் போயிடுவேன், ஆளாக ஆஃபீஸ் போவேன், கடைசி ஆளாக ஆஃபீஸ் பூட்டும் போது ஆஃபீஸை விட்டு வெளியே வருவேன். அப்போ அங்கே அவர் என்ன மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு, பிள்ளைங்களுக்கு டைம் கொடுக்குறத அவர் மிஸ் பண்ணியிருக்கிறாரு. அவர் நல்லா தான் பிஸ்னஸ் பண்ணார். அவர் ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு ஒன்றும் இல்லாமல் ஸ்க்ராட்சிலேருந்து ஒரு கிங்டமை பில்ட் பண்ணுற அளவுக்கு அவருக்கு கடவுளுடைய கிருபை இருந்தது, உழைப்பு இருந்தது, கடின உழைப்பு உழைச்சார். ஆனாலும் அவர் தன்னுடைய குடும்பத்தில் பிள்ளைகளோட டைம் பண்ணுறதை மிஸ் பண்ணனால இன்றைக்கி இஸ் ஆக்சுவலி 69 இயர்ஸ் ஓல்டு. அவருடைய பிள்ளைங்க ஒரே பையன் இன்றைக்கி அவர் கூட இல்லை. அவர் சொல்லி வருத்தப்பட, என்னை விட்டுட்டு போகலாமா சார், அவனுக்காக தான் நான் இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டேன், அவனுக்காக தான் நான் இவ்வளோ சேர்த்து வச்சுருக்கிறேன், ஆனால் அவன் என் கூட இல்லை சார் அப்படின்னு சொல்கிறாரு. நீங்கள் முக்கியமான விஷயம், உங்கள் பிள்ளைங்களோட உட்காரணும். ஒரு அரை மணி நேரமாவது கணவனும் மனைவியும் உங்கள் பிள்ளைகளோட உட்காந்து நீங்கள் பேசணும். அதே மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், உங்களை விட அறிவில் எல்லாத்துலேயும் சிறந்தவங்க இந்த டீச்சர்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் என்னைக்கு சொல்லிக் கொடுக்கணும். கண்டிப்பாக தெரிஞ்சுக்கிடுங்க. நாங்கள்லாம் சின்ன பிள்ளைகளாக இருக்கும்போது எங்கள் வீட்டுக்கு ஒரு கம்ப்ளைண்ட் போனாலோ இல்லை நாங்கள் போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணாலோ முதல்ல என்ன கேட்பாங்கன்னா, நீ என்ன தப்பு பண்ணேன்னு கேட்பாங்க. அதே மாதிரி வீட்டில் போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னா ஸ்கூல்லேருந்து டீச்சர்ஸ் என்ன கூப்பிடுவாங்க, யாரை கூப்பிடுவாங்க, உங்கள் அப்பாவை கூப்பிட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க. அம்மாவை கூப்பிட்டுவான்னு சொல்லவே மாட்டாங்க, அப்பாவை கூப்பிட்டுவான்னு சொல்லுவாங்க. அப்போ ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி யார்? நிறைய வீட்டில் அது இன்றைக்கி மிஸ் ஆகுது. அதனால தான் நான் ஞாபகப்படுத்துகிறேன். ஹெட் ஆஃப் த ஃபேமிலி என்றைக்குமே ஃபாதர் தான். என்ன நமக்குள்ளே இன்றைக்கி நிறைய ரைட்ஸ் எல்லாம் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. ஆனால் குடும்பத்துக்குள்ளே உரிமைகள் யாருமே பேசக்கூடாது, அதுதான் உண்மை. பரஸ்பரம் அன்பு பரிமாறுறதெல்லாம் குடும்பத்துக்குள்ளே உறவுகள் செழிக்கும். அதில் நான் பெரிய ஆள், நீ பெரிய ஆள், நான் தான் எல்லாம், நீ தான் எல்லான்னு சொல்லும் பொழுது அந்த அருமையான குடும்ப பாண்டேஜ் கட்டமைப்பு நம்மளை விட்டு போயிடும். அதனால் ஒன்று தலை என்றைக்குமே ஹஸ்பண்ட் தான், அப்பா தான் வீட்டில் இருக்கணும். அதே போல் டீச்சர்ஸை என்றைக்கும் பிள்ளைங்க முன்னால் நம்ம குறைச்சி பேசவே கூடாது. அப்படியா சொன்னால் நான் பார்த்துக்கிறேன் நாளைக்கு அப்படின்னீங்கன்னா முடிஞ்சு போச்சு. ஏன் அப்படின்னா உங்கள் 2 பேருடைய குவாலிட்டி பிள்ளைங்களுக்கு நல்லா தெரியும். எப்படி கூடயே இருந்து பார்க்குது, பேரண்ட்ஸை கூடயே இருந்து பார்க்குது. அப்பா என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க, அம்மா என்னெல்லாம் பேசுகிறாங்க, அப்பா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்க, அம்மா என்னெல்லாம் பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி பிள்ளைங்க கூட இருந்தே பார்க்குறாங்க. அப்போது இவங்கள விட பெட்டரான ஒரு ஆள், நான் பழகிற ஆள்னு சொல்லி பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ஃபீல் வரலை அப்படின்னா பிள்ளைங்களுக்கு முதல் துவக்கமே ஏமாற்றமாயிரும் உலகம். இது ஒரு பெரிய சயின்ஸ். அதனால் என்றைக்கும் பேரண்ட்ஸ் பிள்ளைங்க முன்னால் டீச்சர்ஸையும் இன்ஸ்டியூஷனையும் அவங்க படிக்கிற ஸ்கூலையும் என்றைக்கும் ஒரு ஸ்டெப் நீங்கள் மேலே வச்சு தான் பேசணும், மேலே வச்சு தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். உங்களுக்குள்ளே என்ன கவலை கஷ்டம் இருந்தாலும், மேனேஜ்மெண்ட் மேலே என்ன வருத்தம் இருந்தாலும், டீச்சர்ஸ் மேலே என்ன வருத்தம் இருந்தாலும் நீங்கள் அதை பொலைட்டாக தனியாக அதை பேசலாமே தவிர பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு ஒரு நாளும் பேசிடாதீங்க. எங்கள் அப்பா இருக்கார், எங்கள் அம்மா இருக்காங்க, நான் எவ்வளோ தப்பு பண்ணாலும் டிஃபெண்ட் பண்ணிவிட்டு அவங்க வந்துடுவாங்க அப்படிங்கிற ஒரு தப்பான சைனை நீங்கள் பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்துருவீங்க. அதனால் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருந்தாலும் இந்த பிள்ளைங்களுக்கு என்ன தெரியும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்காதீங்க.
நான் என் பையனை எப்போவுமே சொல்லுவேன், இங்கே SBOAவில் 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிச்சுட்டு இருக்கும்போது ஒரு நாள் அவன் மேலே பயங்கர கோவம். அப்போது அவனை பெட்ரூமுக்கு நேராக கூப்பிட்டு போய் என் பக்கத்தில் உட்கார வச்சு அவன்கிட்ட பேசுகிறேன். எனக்கு இன்றைக்கி இருக்கிற கோவத்துக்கு உன்னை நான் அப்படி அடிக்கணும், எனக்கு அவ்வளோ கோவம் இருக்குது, ஆனால் என்னவோ தெரில, எனக்கு உன்ட்ட இப்போ நீங்கள் பேசணும் போல் எனக்கு தோணுது, ஆனால் நான் உன்ட்ட சொல்கிறேன்னு சொல்லி அவன் பண்ண தப்பெல்லாம் அப்படி லிஸ்ட் அவுட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். நான் மூஞ்சே பார்க்கல, நான் நேராக உட்காந்து என் சைடில் ரைட் சைடில் அவனை உட்கார வச்சு நான் பேசிக்கிட்டே இருந்தேன். அப்போ கொஞ்ச நேரம் கழித்து அவன் மூஞ்சை பார்க்கலான்னு அப்படி திரும்புகிறேன், அப்படியே அழுத கண்ணீர் இங்கே வரைக்கும் வந்து நிற்குது. என்ன ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது? 4th ஸ்டாண்டர்ட் படிக்கும்போது அவன் கண்ணிலேருந்து கண்ணீர் வடிஞ்சு கழுத்து வழியாக வந்து இங்கே வரைக்கும் வந்து நிற்குது. அப்போ நான் நினச்சேன், நான் பேசுனது நான் அடித்ததோட வேலை செஞ்சிருச்சு. எப்படி நான் அடிக்கிறதோட வேலை செஞ்சுன்னு அன்னையிலேருந்து நீங்கள் நம்புறீங்களோ நம்பலையோ இங்கே தான் சாட்சி வச்சுட்டு நான் பேசுகிறேன். நீங்கள் வேணால் முடிஞ்சு போகும்போது கேளுங்க. அட்லீஸ்ட் 1 hour நான் என் பையனோட ஸ்பெண்ட் பண்ணுவேன் டெய்லி. அட்லீஸ்ட் 1 hour நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணேன். ஐ எம் ப்ரவுட் டு சே தட் ஆக்சுவலி he is the youngest CEO in Chennai. He is the youngest CEO in Chennai. நான் உட்காந்து இன்றைக்கும் பேசினேன். இன்றைக்கி காலையில் நான் அவ்வளோ அவசரமாக கோர்ட்டுக்கு ஒரு முக்கியமான விஷயமா போக வேண்டியிருக்கு. ஆனாலும் ஒரு 1/2 hour அவனோட நின்று நான் இதுதான் உன்னுடைய வழி அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரிஞ்சதை நான் அவனுக்கு சொல்லி கொடுத்துக்கிட்டே போகிறேன். ஸோ நம்ம நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸை கேதர் பண்ணுறோம். உலகத்துக்குள்ளே அப்பா அம்மா போகிறோம், நிறைய நல்லவங்களை பார்க்குறோம், நிறைய கெட்டவங்களை பார்க்குறோம், நிறைய தோல்விகளை சந்திக்கிறோம், நிறைய அவமானங்களை சந்திக்கிறோம், நிறைய இக்கட்டுகளை சந்திக்கிறோம், எத்தனையோ விதமான ஆட்களை, வெரைட்டி ஆஃப் பீப்புள் வி ஆர் ஃபேஸிங் எவ்ரிடே. ஸோ இத்தனை வகையான மக்களையும் நீங்கள் அந்த பையன்தான் அனுபவிக்கணும் அப்படின்னா இட் வில் டேக் லாங் டைம். அதனால் உங்களுடைய அனுபவத்தை பிள்ளைகளோட கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அப்படி ஷேர் பண்ணணும். நீங்கள் அப்படி ஷேர் பண்ணுற பட்சத்தில் உங்களுடைய வயதுக்கும் அந்த பிள்ளையோடைய வயதுக்கும் சேர்த்த அனுபவத்தை அந்த பிள்ளை சின்ன வயசுலேயே பிடிச்சிரும். அது எங்கேயுமே லாஸ் பண்ணாமல், இல்லை கஷ்டப்படாமல், இல்லை தோல்விகளை ஓரளவுக்கு தவிர்த்து அவங்க முன்னேறி போகிறதுக்கு அது ஒரு பெரிய வழிவகை செய்து கொடுக்கும். அதனால் பிள்ளைகளோட உட்காந்து பேசுங்க. நீங்கள் என்ன குவாலிட்டியாக அந்த பிள்ளைங்க வரும்னு நினைக்கிறீங்களோ அதை விட பெட்டர் குவாலிட்டியாக அந்த பிள்ளைங்களை நீங்கள் வெளியே கொண்டு வரலாம். அது ஒரு முக்கியமான விஷயம். அதே போல் பிள்ளைகளுக்கு பேரண்ட்ஸ் என்றைக்குமே டீச்சர்ஸை ரெஸ்பெக்ட் பண்ணுங்கிறத மறந்துடாதீங்க. அதே போல் பிள்ளைகளை நீங்கள் டாக்டராகவும் இன்ஜினியராகவும் IAS IPS ஆகுன்னு சொல்லி உங்களோட இஷ்டத்துக்கு அதுங்களை பிள்ளைங்களை ப்ளீஸ் டோன்ட் ட்ரபுள் த கிட்ஸ். அது நீங்கள் பண்ணவே கூடாது. எல்லா பேரண்ட்ஸும் பண்ணுற தப்பு என்ன தெரியுமா? அது ஒன்று. எனக்கு நான் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கலாக சொல்லணும்னா, எனக்கு சின்ன வயசில் ட்ரம்ஸ் கற்றுக்கணும்னு ஆசை, எங்கள் அப்பாவுக்கு கீபோர்டு வாசிக்கணும்னு ஆசை. எங்கள் அப்பா ஆசையை கொண்டு என்கிட்ட கொடுக்க முடியுமா? நான் ட்ரம்ஸ் கேட்டேன், எனக்கு கீபோர்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்தாங்க. நான் உட்காந்து எங்கள் அப்பா வரும்போதெல்லாம் சும்மா அதை வாசிக்கிற மாதிரி வாசிக்கிட்டே இருப்பேன். எனக்கு ஆனால் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட்டே கிடையாது. ஒருவேளை ட்ரம்ஸ் கொடுத்துருந்தா நான் அடுத்த சிவமணியாக கூட ஆகிருக்கலாம். ஆனால் எனக்கு அவங்க தரல, எனக்கு கீபோர்டு கொடுத்தாங்க. நான் எதுக்காக சொல்கிறேன் அப்படின்னா, நீங்கள் உங்கள் இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பிள்ளைங்களை இன்றைக்கெல்லாம் நீங்கள் வழிநடத்தவே முடியாது. நீங்கள் எப்படி இந்த குழந்தையாக இருக்கும்போது ஒரு சின்ன கட்டை வண்டியோ இல்லை ஒரு சின்ன வண்டியோ கொடுத்துட்டு அந்த பிள்ளை அப்படியே தள்ளிட்டு போகும்போது நீங்கள் பின்னால் பிடிச்சிக்கிட்டேவா போவீங்க? அதை மூவ் பண்ண விட்டுட்டு நீங்கள் பின்னாலேயே நடந்து போகிறீங்க பார்த்தீங்களா? அதே போல் தான் இன்றைக்கும் அந்த பிள்ளைகளை அதுடைய பாதையில் வழி நடத்திட்டு நீங்கள் அப்படியே பின்னால் அவங்கள பார்த்துக்கிட்டே போனீங்க அப்படின்னா, அது தப்பாக போகுது அப்படின்னா நீங்கள் அப்போ எப்படி சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு போயிட்டுருக்கலாம், இல்லை விழ போகுதுன்னா நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கலாம். அதே நேரத்தில் அவங்களுடைய டைரெக்ஷனில் அவங்க போகணும், நம்ம கைடன்ஸோடு அவங்க போகணும். அவங்க அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு இந்த உலகத்தில் இன்றைக்கி நிறைய விஷயங்கள் நம்ம உலகத்தில் இருக்குது. அதனால் நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பிள்ளைங்க வரணும் அப்படின்னு சொல்லி தயவுசெய்து நினைக்காதீங்க. நம்மளை விட அப்பாற்பட்ட சக்தி இருக்குது, நம்மளை விட அப்பாற்பட்ட நாலேஜ் பிள்ளைங்களுக்கு இருக்குது. நம்மளுடைய நாலேஜும் அவங்களுடைய நாலேஜும் சேர்ந்து அது மல்டிப்ளை. ஆக்சுவலாக ஒரு ஃபார்முலா ஒன்று இருக்குது. ஒரு குதிரை 1 டன் இழுக்கும் அப்படின்னா 2 குதிரை சேர்ந்து எத்தனை டன் இழுக்கும்? சும்மா கெஸ் பண்ணி பாருங்களேன். 2 டன். குட்டிங்க அழகாக சொல்லிடுச்சு. ஒரு குதிரை 1 டன் இழுக்கும். 2 குதிரை சேர்ந்தால் எத்தனை டன் இழுக்கும்? 2 இல்லையா? 2. ஓகே. பேரண்ட்ஸ் யாராவது சொல்லுங்களேன். நான் பேரண்ட்ஸ் தான் பேசுகிறேன், அவங்க தான் நல்லா கேட்குறாங்க போல இருக்கு. ஃப்யூச்சர் பேரண்ட்ஸுங்கனால இன்றைக்கி அட்வான்ஸாக கேட்டுக்கிறாங்க அவங்க. சொல்லுங்கள். 2 tons, 4 tons. நான் சொல்லட்டுமா? ஆஸ் பர் சயின்ஸ் 16 tons. எத்தனை டன்ஸ்? 16 tons. நீங்கள் 1 டன் ஒரு குதிரை இழுக்குதுன்னா 2 குதிரை சேர்ந்து இழுக்கும்போது நீங்கள் நல்லா பார்த்துருப்பீங்க. இந்த இப்போல்லாம் நம்ம மாட்டு வண்டிலாம் பார்க்குறதுல முந்தி இந்த பிரிட்ஜஸ்லலாம் மாட்டு வண்டி அப்படி ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு இருக்கும். அப்போ என்ன பண்ணுவாங்க, பின்னால் போய் ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணி தள்ளுவாங்க. மாடுக்கும் மனுஷனுக்கும் ஒன்று அவ்வளோ பெரிய கம்பேரிசன் கொடுக்கும்னா, மாடுடைய ஸ்ட்ரென்த் வேறு மனுஷனுடைய ஸ்ட்ரென்த் வேறு. ஆனால் ஒரு ஆள் சப்போர்ட் பண்ணி தள்ளினோடனே அந்த வண்டி மூவ் ஆகி போகும். அது ஒரு ஆள் இழுக்கும்போது 1 டன்னுன்னா 2 பேர் சேர்ந்து இழுக்கும்போது அது 16 டன்னு. நீங்கள் உங்கள் பிள்ளைங்களோட சேர்ந்து பின்னால் போனீங்கன்னா 16 மடங்கு பாய்வான் அவங்க குட்டி. அதை மட்டும் நீங்கள் மனசில் வச்சுக்கோங்க. அதனால் நீங்கள் உங்கள் டைரக்ஷன் திருப்பாதீங்க. அது 0.5% ரிசல்ட் கூட உங்களுக்கு கொடுக்காது. ஏன்னா அவனுடைய ஓன் ரிசல்ட்டை கூட அவன் கொடுக்க முடியாமல் போயிடும். ஸோ
நீங்கள் உங்களுடைய இன்ட்ரெஸ்ட்டுக்கு பிள்ளைங்களை வளர்க்கணும்னு நினைக்காதீங்க. இண்டிபெண்ட்டாக வளரட்டும். நல்லா தெரிஞ்சுங்க, எப்படி ஒரு குழந்தைய வந்து நீங்கள் கண்காணிக்கிற அளவுக்கு தான் கண்காணிக்கிறீங்க. அதுக்கப்புறம் சைக்கிள் வாங்கி கொடுத்தப்பறம் அது ரோட்டில் அவங்களே தான் ஓட்டிகிட்டு போய் உளுந்து எழும்பி அது சைக்கிள் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு, அப்புறம் பைக் ஓட்ட கற்று, அப்புறம் கார் ஓட்ட கற்றுக்கிட்டு, நம்மளே உட்கார வச்சு எப்பா ஸ்லோவாக போன்னு சொல்ல அதுக்கு நம்மளை பயமுறுத்தி ஓட்டுற அளவுக்கு டேலண்ட்டாக வருதோ, அதே போல் தான் எல்லாத்துலேயுமே அவங்களுக்குன்னு ஒரு டேலண்ட் இருக்குது, அவங்களுக்குன்னு ஒரு ஆசை இருக்குது, அவங்களுக்குன்னு அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கு நிறைய கோல்ஸ் இருக்குது. அதை விட்டுட்டு அவங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் என்னன்னு பார்க்காம நம்ம டைவர்ட் பண்ணிக்கிட்டே போனோம் அப்படின்னா அவங்கள நம்ம ஷேப் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டம். அப்புறம் ஆண்டவனாக இருந்தாலும் காப்பாற்ற முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்களே, அந்த மாதிரி நம்ம நல்லா ஒரு சின்ன உதவு உண்டு. Why do we have brake in our car? என்னைக்கா நம்ம யோசிச்சு பார்த்துருக்குமா? எதுக்காக நம்மளுடைய காரில் பிரேக் இருக்குது? டு கண்ட்ரோல் த ஸ்பீட். சொல்லுங்கள் சும்மா சொல்லுங்கள். என்ன மார்க் வச்சுட்டு பரிச்சையாக வச்சுட்டு இருக்கோம் மார்க் போடுறதுக்கு? இவங்க தான் ரொம்ப அட்டென்டிவாக இருக்காங்க. டீச்சர்ஸ் ரொம்ப அழகாக மோல்ட் பண்ணியிருக்காங்க பிள்ளைங்களை. உங்கள் டீச்சர் சரியில்லைன்னு நினைக்கிறேன். சொல்லுங்கள். Why do we have brake in our car? சரி, நான் சொல்லட்டுமா? அதாவது வேகமாக போகிறதுக்காக தான் நம்ம காரில் பிரேக் இருக்குது. எப்படி நினச்ச மாதிரி நம்ம வேகமாக போகிறதுக்காக தான் நம்ம காரில் பிரேக் இருக்குது. ஏன்னா அது காரில் பிரேக் இல்லைன்னா நான் என்ன பண்ணுவோம்? அப்படி லேசாக உருட்டி, கரெக்டு தானே? லேசாக உருட்டிகிட்டே போவோம் காரை. ஆனால் பிரேக் இருக்குது, எங்கே வேணாலும் நிறுத்திக்கலான்னா நம்ம வேகமாக போவோம். அதனால் நம்ம லைஃப்பை கரெக்டான முறையில் புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அப்ளை பண்ணி போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்முடைய பிள்ளைகளுடைய ஃப்யூச்சர் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். ஸோ தினம் அவங்களுக்கு அட்லீஸ்ட் ஒரு 1/2 hour அவங்களுக்கு டைம் கொடுங்க. ஒரு டென்டிஸ்ட் எனக்கு சொன்னார், 3 வயசுலேருந்து ஒரு குழந்தைக்கு ராத்திரி பல் விளக்கி விட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அந்த குழந்தைக்கு சொத்த பல்லே வராது அப்படின்னு சொன்னார். பல்லில் கேவிட்டியே வராது அப்படின்னு சொன்னார். எத்தனை பேர் ராத்திரி பல் விளக்குற பழக்கம் இருக்குது? நாமளே குளிக்காமல் போய் படுக்கிறோம். ஆக்சுவலாக ராத்திரி தான் குளிக்கணும், கண்டிப்பாக ராத்திரி தான் பல் விளக்கணும். ஏன்னா உலகத்தில் இருக்க எல்லா டஸ்ட்டையும் வாங்கிட்டு நம்ம வீட்டுக்குள்ளே போகிறோம். கண்டிப்பாக வீட்டுக்குள்ளே போனவுடனே அந்த காலத்தில் அந்த கால் கழுவுற பழக்கம்லாம் இருந்துச்சு. இப்போ எந்த பழக்கமும் கிடையாது. ஷூவை கழட்டி போட்டு நேராக பெட்டில் போய் கையை விரித்து படுத்துறது. ஸோ வீட்டுக்குள்ளே போனவுடனே குளிக்கணும், ராத்திரி படுக்கும்போது பல் விளக்கணும். இந்த ஹேபிட்டை பிள்ளைங்களுக்கும் சொல்லிக் கொடுத்துருங்க. அவங்களுக்கு ஹெல்த்துக்கு அது ரொம்ப நல்லது. அதனால் தொடர்ந்து எனக்கு இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொடுத்த இந்த அருமையான ஸ்கூலுக்கு என்னுடைய நன்றியை நான் திருப்பியும் சொல்லிக்கொள்கிறேன். பேரண்ட்ஸ் உங்களுக்காக ஆக்சுவலாக எனக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும். ஏன்னா பேரண்ட்ஸ், நான் சில விஷயங்கள் எங்கள் அப்பாலாம் உட்காந்து பேசவே மாட்டாங்க. இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கள் அப்பாட்ட உட்காந்து பேசவே முடியாது. என்ன இன்றைக்கு வரைக்கும் எங்கள் அப்பாட்ட உட்காந்து பேச முடியாது, எங்கள் அப்பாலாம் பேசவே மாட்டாங்க. ஸோ நான் சில விஷயங்களை லைஃப்பில் மிஸ் பண்ண விஷயங்களை இன்றைக்கி என் பிள்ளைகளுக்காக செய்வேன். என்னை பார்க்க வர்ற இல்லை என்கிட்ட கேட்க வர்றவங்களுக்கு அதை நான் சொல்லுவேன். ஒரு காலத்தில் நான் இன்னும் ஒன்று மட்டும் சொல்லி முடிக்கிறேன். ஒரு காலத்தில் நாங்கள்லாம் படிக்கும்போது 8ஆம் கிளாஸ் வரணும் அப்படின்னு ரொம்ப காத்திருப்போம். 8th standard போகணும்னு ரொம்ப காத்திருப்போம். ஏன் தெரியுமா? அப்போ தான் எங்களுக்கு ஃபுல் பேண்ட் கிடைக்கும். என்னது? எங்களுக்கு ஃபுல் பேண்ட் கிடைக்கும். அப்போ கூட வீட்டில் கலர் ட்ரெஸ் வந்து ஃபுல் பேண்ட் எடுத்து தர மாட்டாங்க, ஆஃப் பேண்ட் தான் எடுத்து தருவாங்க. அது ஒரு காலம். அது ஏன்னா ரப்பர் சர்ப்பில் ஸ்கூலுக்கு போன காலம், கேன்வாஸ் ஷூவில் ஸ்கூலுக்கு போகலாம். இன்றைக்கி கூட கேன்வாஸ் ஷூ விசாரித்து பார்த்தா 260 ரூபாயாம். நம்ம பிள்ளைங்க என்ன ஷூ போடுறாங்க? எவ்வளோ காலம் மாறி இருக்கு பார்த்தீங்களா? சரி, நான் அதுக்காக சொல்ல வரல. கனவு வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபுல் பேண்ட் போடணும்னு, அதுக்கப்புறம் கண்ணாடி முன்னாடி நின்று மீசை வளருதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அது ஒரு ஆசை. நான் ஆம்பளை பிள்ளை, அதனால் அதுக்குரிய சொல்கிறேன். பெண்களுக்கு உங்களுக்கான ஆசைகள் நிறையா இருக்கும். மீசை வளருதான்னு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் 10th முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் +2 முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் காலேஜ் முடிக்கணும், அதுக்கப்புறம் வேலைக்கு போகணும், அதுக்கப்புறம் கல்யாணம் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் குழந்தை பெற்றுக்கணும், அதுக்கப்புறம் குழந்தைய வளர்க்கணும், அதுக்கப்புறம் கடைசியில் ஒரு நாள் உட்காந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாழ்க்கை முழுசும் நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்த காலத்தில் உங்களுக்கு இனிமையான காலம்னு எந்த காலத்தை சொல்லுவீங்க? எந்த காலம்? நம்முடைய ஸ்கூல் பீரியடை மாத்திரம்தான் நம்மளால் இனிமையாக. இன்றைக்கி கூட நீங்கள் ஒரு ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டை பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வலிக்கும். நீங்கள் அதை கவனிச்சிருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும். நம்ம ஸ்கூல் ஃப்ரெண்டையோ இல்லை ஸ்கூல் ஃபோட்டோவையோ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் மூடே அப்செட் ஆகிடும். ஏன்னா அந்த பழைய நினைவுகள் நமக்கு அப்படி ஒரு ஆழமான வடுவை கொடுத்த நினைவுகள், அது மறக்க முடியாத நினைவுகள். ஏன்? அது ஒரு சந்தோஷமான காலம், எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாத காலம். தட்டில் சோறு வந்துடும், ட்ரெஸ் வந்துடும், எல்லாம் வந்துடும், ஃபீஸை கட்டிடுவாங்க, நம்மளை பாட்டுக்கு படிக்க வைப்பாங்க. எந்த கமிட்மெண்ட்டும் இல்லாமல்
உலகத்துக்குள்ளே ஜாலியாக சுற்றி தெரிந்த காலம். இந்த காலத்தில் உங்கள் பிள்ளைங்க இருக்கிறாங்க. படி 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 படின்னு இன்றைக்கி இருக்கிற பேரண்ட்ஸ் படுத்துகிற பாடு இருக்கே அவ்வளோ கஷ்டம். அந்த படின்னு சொல்கிறத தாண்டி இந்த உலகத்தில் அதுங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறைய இருக்குது. குழந்தைங்க தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது. அதனால் படிப்புக்கு எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறீங்களோ அதே போல் மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ், ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி, ஜென்ரல் நாலேஜ், மற்ற ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கணும், ஃப்ரெண்ட்ஸோடு இருக்கணும், அவங்க இந்த விளையாடணும். அவங்களுடைய இந்த ஸ்கூல் பீரியடை அவங்க இந்த நம்ம எப்படி நமக்கு அந்த பழைய நினைவுகளில் ஸ்கூல் தான் நல்லா இருக்கோ அதே போல் பீரியடில் அவங்க இருக்கும்போது அவங்கள நம்ம அதை அனுபவிக்க விட்டு அவங்கள சந்தோஷப்பட வைக்கணும். ஏன்னா அவங்களுக்கும் ஒரு மலரும் நினைவுகள் வேணும். இல்லைன்னா இந்த காலத்து பிள்ளைங்களுக்கு அது எதுவுமே இல்லாமல் போயிடும். மெஷினாகவே வளர்ந்து அந்த பசங்க மிஷினாகவே போயிடும். அதனால் பேரண்ட்ஸ் ஒரு நல்ல ஒரு ஜென்ரேஷனை நம்ம உருவாக்க போகிறோம். ஒரு பில்லர்ஸ் ஆஃப் இந்த கண்ட்ரி, ஒரு நல்ல நம்ம குடும்பத்தை தாங்குகிற பிள்ளைகளாக நம்மளை கடைசி காலத்தில் எங்கள் அப்பா எங்கள் அம்மான்னு அந்த பாசம் குறையாமல் இருக்கிற பிள்ளைகளாக வளரணுன்னா நான் சொன்ன சில காரியங்களை நீங்கள் கடைப்பிடிச்சிங்க அப்படின்னா உங்கள் பிள்ளைங்க கடைசி வரைக்கும் உங்கள் பிள்ளைங்களாகவே இருப்பாங்க. எங்கள் வீட்டில் சில பிரச்சனைகள் வரும்போது என் பையன் கேட்பான், ஏன்பா தாத்தா அப்படி பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி கேட்பான். அவங்க வயசானனால அவங்களுடைய இது எதுவுமே குறைஞ்சி போகலை. என்னது, தாத்தாவுக்கு வயசானனால எதுவுமே குறைஞ்சி போகலை. அவங்க என்றைக்கும் என்னுடைய அப்பா தான். எப்படி என்றைக்கும் அவங்க எனக்கு அப்பா தான். அவங்க என்ன வயசானாலும் அவங்க எனக்கு கீழே வர முடியாது. இந்த ஃபீல் எங்கேருந்து வரணும் தெரியுமா? நம்முடைய ரிலேஷன்ஷிப்பு ஹார்ட்டுக்குள்ளேருந்து நம்ம பிள்ளைகளோடு இருக்கும் பொழுது அந்த ஃபீல் என்றைக்கும் இருக்கும். ஸோ ஒன்ஸ் அகெயின் ஐ தேங்க்யூ, தேங்க்ஸ் ஃபார் த இன்விடேஷன். என்னை ஹானர் பண்ணதுக்காகவும் என்னுடைய இந்த நல்ல ஈவினிங்காகவும் நன்றி சொல்கிறேன். இந்த பேரண்ட்ஸுடைய ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய டேலண்ட்டுக்காக நான் சொல்கிறேன். ரொம்ப அழகாக குட்டி பிள்ளைங்களை நல்லா ட்ரெயின் பண்ணி அவங்க பேச வச்சுருக்கிறாங்க. ஒரு வார்த்தை அந்த குட்டி பையன் சொன்னது அப்படியே எனக்கு எக்கோ ஆகிட்டே இருக்குது. திஸ் இஸ் நாட் த எண்ட், திஸ் இஸ் த பிகினிங், திஸ் இஸ் நாட் த எண்ட். இன்றைக்கி நம்ம உலகத்தை விட்டு போகிற வரைக்கும் எதுவுமே முடிவு கிடையாது, எல்லாமே ஒரு துவக்கம்தான். நம்ம சாதிக்க வேண்டியது நிறைய காரியங்கள் இருக்குது. அதனால் பிள்ளைகளோட நாம் பின்னால் நின்று அவங்கள சாதிக்க வைப்போம், நாம் உறுதுணையாக இருப்போம். பெரிய நாளைய சரித்திரத்தை உருவாக்குகிற தலைமுறையை நாம் பார்க்குறதுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். நன்றி. Thank you, sir, for your inspirational words. We thoroughly enjoyed your story and understood the value in it. We assure you, sir, that we henceforth would give our time to them, which we believe will be cherished by them always. We will also take all our efforts to instill good values in them. Thank you once again, sir. May I now request our secretary and correspondent, Dr. R. Balaji, sir, to deliver the special address to our budding graduates. My good friend and the president of our eminent trust, Sri P. Nalaperumal Pillai, our associate secretary, Srimati Shanti, the correspondent of our school, Sri J. Ravikumar, the correspondent of our international school, Mambakam, Sri Muralidharan, the correspondent of our Ernakulam school, Sri Paul D. Prabhakar, the trust members, Sri Vijay Cherian, Sri N. Suresh, Sri Sivaramakrishnan, Sri Venkatesan, the principal of our school, Sri Ravi Kumar, the galaxy of the parents, grandparents who are assembled in large numbers, and also my kids who are going to be graduated within a short span of time. Good evening to one and all. Today, I thank my Almighty for having given me an opportunity to come and stand before you to give the address of the wonderful evening, the graduation day. Is it necessary to conduct graduation day for the kids? Is it for the advertisement for the school, or it is there for any extraordinary event for the school? This kind of a question is lingering in our mind. What for these programs are being conducted in the eminent schools like this? What is the answer for it? Okay, before going to your subject, let me congratulate Tejasri, Sai Tejasri Mogan, for having given a wonderful welcome speech. The way she has delivered the welcome address is awesome. There is no fear in her mind. There is no paper with her.
but all the names of the dignitaries without flawless speech. I request our president to honor this small kid, a future orator, before you. It's a great honor for Tejasri. Tejasri, please be on the dais. Give her a big clap. A smile. Such a wonderful speech, the delivery of words, the modulation, that is more important for a communicator, no? So that way I was delighted to see such a wonderful speech by a young kid. Apart from that, Jaden and the team, campaigning team, they are doing a justification for the role they play. I request Jaden and the entire team to come to the dais. See, the opportunity, if you are asked to come and speak for 2 minutes, it is very, very shivery. But these kids, without any fear or favor in their mind, are delivering just like that. See the camera. Thank you, President Ji. So this is the way the showcasing the talent. This educational trust immensely thank Sri Isaac Livingston, the entrepreneur of Satyam TV, and also the chairman of Olive Tree School at Madhavaram. Sir, we are immensely happy to see you and delivering a beautiful the message, a graduation day message to the parents and as well as to the kids. Thank you very much on behalf of us for having been consented to be the chief guest of today's function. He also told that his son is the alumni of SBOA GC. I am telling you why the SBOA schools, SBOAs in the world are rated very high. In NASA, there was an interview was going on in last year. They wanted to select 5 people. There were 20 attending after all examination, 20 have come. The interview was going on. The chief of the NASA, who is going to take the chairman of the interview committee, belongs to Chennai. So he was going through the data. All of them are equally qualified. And they have answered very well in the written examination. When Viva Voice has come, they selected 5 students. I am happy to see that all the 5 students are SBOANs. When we got the message, email, we found that the SBOA students have been trained academically, extracurricular activity and co-curricular activity. That is the hallmark quality of the. Today, the people have proved. And his son is the youngest CEO. He is a proud father. No, it is because of the talent what has been found out by the teachers who have been there when he was studying this class. That is the good part. Last year, the 2 years before, an IAS officer from Warangal was visiting our school as a chief guest. He was running pillar to post to the classrooms. He was overjoyous.
His wife is also the alumni of the school. Both of them came and instead of attending the program, they were spent more than 2 hours in the classrooms, chit-chatting with the teachers and came back. So I am very proud to see that is the nostalgical memory, what it is going on in the minds of the young boy who is the CEO of this. Though it is a proud moment for the parent, but the proud moment is actually for the student, the alumni, who is heading the great institution. That is foremost important for a person. So bringing back my memories, he said, no, when you are meeting the old student in his address, or your colleague, school colleague, you will have from the bottom of the heart. The same the treatment will be there when you see as a guest to the school, or when you are an alumni of the school, visiting the school and meeting the teachers. The same type of the enthusiasm, same type of the remembrance will come to you, and it increases your happiness to manifold. That is what it gives the school authority. That's why he said, William Wordsworth already told in the long years that sweet memories are there. There is the no fear in the minds of the children. So still it is follows. Coming back to us, what this school has done 2 years for the young kids. In Trichy, the chief guest has told that these people are COVID-19 batch. Like the engineering colleges or a degree, they say the batch, she has very slightly commented that these people are COVID-19 batch. What was the flaw we have seen without attending the schools? They have attended virtually. What lessons in the moderating team in Bangalore, one of the topic has come that the parents have not given attention to their children. They have not allowed the children to go to the school during COVID time. That was a lot of accusations have been put on the parents. We immediately after the moderator is over, program is over, they came for a tea, and I told them whatever you said is wrong. Today the grandparents were sensitized. The parents were sensitized that on account of virtual teaching, how much trouble it is going on in the schools. For managing one child of mine, how much difficulty I am facing to keep them to sit in one place. Today the people are sitting for hours together in the seat without anybody's the monitoring. That is the discipline what they have developed. So you don't blame the parents. Parents are always, they are the first teachers. They always, every parent, being it a coolie or being it an entrepreneur, they want the children to blossom like anything. So don't put anything blame on the parents. They have accepted. The mistake is on our part, not on the part of the people. When people or teachers are coming and saying that these people are having a dyslexia, the treatment, that is the learning disability is there. And when we are going for the higher standards, they say that at the fundamental they are not learned very well. Please don't put the blame on the students. It is the part on the part of the teachers. They have to train us. Then coming back to this, what these 2 years these people have learned. These people have learned 10 skills. They acquired 10 skills. Up to 2.5 years or 3 years they were with you. You would have observed. Now what is the skill they have developed in the last 2 years in LKG, UKG? The first and foremost skill what they have acquired is the share and care. They can share with their thoughts with their co-friends. They can talk to them. They can make them as their friends. They can accept them as their friend. That is the share and care, the first and foremost social responsibility. That is the skill they have acquired this first. What is the second skill what they have gained? They know how to dance. They know how to run. That is the motor skill. We call it as a technical, it is a motor skill. That is the skill they have acquired. What is the third skill they have acquired? Holding a pen or pencil. Holding a pen or pencil is the fundamental for as per the NEP policy, National Education Policy say that whether you write or scribble, it is immaterial. But you should know how to hold the pencil. That these people have learned. What is the fourth skill they have seen? The fourth skill is communication. Today you have seen the communication. Whatever the directions the parents are giving to them or the teachers or their own friends, they can able to communicate with them. They have to understand and communicate with them. This is the fourth skill they have learned. What is the fifth skill? They understand the letters. Capital A, small a, R, language. So that kind of a letters skill they acquired in this LKG and UKG. What is the sixth skill?
Sixth skill, identification of the colors. Its beautification. Each color denotes what? How to identify the fruits and vegetables. These are all the skills what these people have learned in the last 2 years. So these 10 type of skills, and finally we can put it in the one gamut, one jargon, that the learning ability is the fundamental. Whether you are studying engineering or postgraduate, it is immaterial. What you have to possess is the learning ability according to the age. That learning ability is the first skill they have learned for all put together, whether you draw, write, dance, or speak, or communicate, whatever may be the different skills. Everything come under one umbrella called the learning ability. That learning ability has been, they possess this learning ability for the last 2 years. My dear parents, as our chief guest has said, spend your time with your kids. See, Tejasri Mogan, if you want to introduce your kid to a stranger, to Isaac sir, how will you introduce? The parent of Tejasri has come? Yeah. Madam, how will you introduce Tejasri Mogan to your the chief guest today? What is your mode of introduction? Give her a mic. It looks like very simple. It is an activity which looks like simple, but it has got its cascading effect. Madam, louder. I could not able to hear, madam. Yes, sir. Yes. Yes, am I audible? Yes. Yeah. Yeah, what is your question, sir? How will you introduce Tejasri Mogan to Sri Isaac Livingston? Yes. Well, at some point in life, I would like to introduce that I am her father, right? That's my aspiration. I mean, today it may be difficult, but at some point I'd like to say that I am Sai Tejasri's father, rather than saying, you know, she's my child. I know. Okay. Madam, anything you want to add? She will introduce herself to everybody. No, I am asking how will you introduce? I know her boldness. Yeah. I have seen. You tell me how will you introduce? Okay, I know what's the question. Of course, she's my child, and she's generally very open, right? I mean, she doesn't show any party. She opens up and speaks to anybody, anyone who is a stranger or not. You know, she's so open. She like to always, you know, care and share. She's very collaborative, and you know, she's kind of a child. We have seen, we are not like that, but we have seen her. She's so much, you know, open-minded and collaborative. That's something that we really, you know. Give them a big clap. Thank you, sir. See, first statement he has said, no, I am her father. That means you are introducing yourself or not Tejasri. When you are introducing Tejasri or any your kid to that stranger, make them first the person to whom you are introducing curiosity to listen you. How I would have introduced Tejasri to Isaac as a correspondent of the secretary and correspondent of the school, if I am given an opportunity. Sir, in the school there are nearly about 38 KG students are there, out of which Tejasri is a little bit different. Tejasri is one person who can communicate in exemplary manner. Like this, what are all the credentials, what he has said, supplemented the credential, that all credentials I will put it in the front. Then I say, I thank the Almighty to give an opportunity to be a father of Tejasri. That means when Tejasri is listening all those things, it will create a bondage between you and Tejasri. That is the friend. When Tejasri is talking to her friends, she will be elated. Today my father has introduced me to Sir Isaac Livingston. He has attributed all good qualities of mine. I really wondered that my father is curiously observing me, all my qualities. That means the bondage between you and the kid will go manifold. Not only that, if at all any mistakes done by that, he said, no,
Chief guest has told, when he has told the negative things about his son, he is weeping. Instead, if you say the positive things of the child, it will bounce, the happiness will go to the greater heights. So pat on the back, he said, yes, pat on the back is always necessary. Don't tell any negative words to the kids. It will spoil their positive mood. That means their enthusiasm, energy, gumption, courage, everything is being killed at the bud. We should not be a party to it. So always they say that for the kid it is the happiness, for the parent it is the bondage. That should be there. So always who is to be introduced, the cynosphere should be on the person who has to be introduced to whom you are introducing it. That kind of things, it look like a very simple thing, but it has having its own effect. That too in the minds of the kids. Don't tell any negative things of that. If a person is doing a mischievous thing, then you have to call him and say that in 4 years, when you are 4 years, you would have done like this, you have done like this. I am bringing back to you your memory that you have behaved like this, which has given happiness to all of this. We are all encouraging you like that. Means the person will be allowed to rethink, bring back our memories and see that, you say, I should not have done this, what his son has done. So that kind of a thing has to be there. Then first question what I have asked, coming back to that level, that is why this kind of the graduation is necessary. It is not for fanfare. It is not for advertisement. It is not for selling the glory of the things. I am saying this when my president has said, SBOA Educational Trust has been rated number 1 in India, number 1 in Tamil Nadu, number 1 in Chennai. Out of 20,824 CBSE schools in India, the educational trust has been rated number 1 is because of the hard work and smart work put by the teachers and the cooperation given by the parents and the excellent work done by the students and ably administered by the administrators. All the 4 stakeholders work together to see that the pinnacle of glory to reaching it is not for 1 year. It is consistently we have got for the 5th year and we are tipping top 20 in the world. That you should be proud that you have put your child in a very great school, which is manned by our correspondent J. Ravi Kumar and D. Ravi Kumar. Both the Ravi Kumars are doing very well on this case. It is not the amount of money what you are giving to this. It is the amount of satisfaction what you derive from the school. That is more important. Value for money. There are 13 categories a school has to be rated as very high. One is the quality of education. The second one is the safety and hygiene. The third one is infrastructure what has been given. The fourth one is individual attention what has to be given to the students. The fifth one is the knowledge of the teachers. The sixth one is what we are saying, the learning ability what has been instilled. The seventh one is the laboratories, value addition what has been given. Then the digital media what has been aged. And most important is the value for money. What is the money you are given that you have to get back to the things. We are putting it in the schools. The children in a good schools is not because of anything else, because of the overall development what we are doing it. That's why your students have acquired so many awards and distinctions when they are competing with other schools. I am telling you what is the USP, that unique selling proposition of this educational trust. It is nothing but the quality teachers what we are. The school, if they are retiring here, they will be employed elsewhere as an HM or the principal. That is the credibility of this great school. It is because of that we want our people always on the toes. We want our teachers to be above the board. Just like a teacher, we don't want anything. I am not satisfied if the people are qualified for the academics. I want people a social, fully complete personality, a social citizen fully developed. That's why wherever we go, whichever department we go, we find SBOANs. That kind of a quality schools you put your children there. Hats up to you for you, all of you, because you had the loyalty, faith on this great organization, SBA Global School. That faith will be taken care by us. What is my appeal to you is please work together. We as a stakeholder, yourself, myself, as a parent and grandparent, the administrative management, as well as the teachers should work for the interest of the development of the children. That should be the foremost in our mind. If we work to and do this work, definitely the flag of SBA Global School will fly high and high. With this, I pray my Almighty to give the young budding graduates the choicest blessings in the world, to shower it on them, to have the pinnacle of glory, what he has said, entering into the primary classes, the class 1, with a lot of vigor, energy, enthusiasm, zeal, and the happiness.
Let us make the school as the happiest place. It is a temple. Parents will go and see the God, deity, any deity, as per the will and wish, as per the religion. When we are going there, we are seeing the deity with lot of pain. But at the same time, we will not leave the hands of our children at any cost, whoever it may be. We know nothing will happen, but even then, the fear in our mind will make, the psychosis of the fear will make us to have the grip on the hands of the children. But when you are entering to the entrance gate of the school, you are freely allowing the children to go. You don't know which class they are going to enter into that, but the faith on you that the teachers will take care of. They are the second mothers for the school. No, that the fundamental, that is the fundamental faith on this organization. That is the level we see. We safety, hygiene, transparency, honesty, everything we will follow it. So that's why we are giving what is the value for money you have given. That will be given to you by that. We are not the commercial organization who are running this organization on a profitable basis. We don't want any profit. We want to have the social concern, that social concern. For that, I request all of you to give the fullest support for this great institution, to have the pinnacle of glory, to reach the pinnacle of glory and sustain in that position forever. Thank you very much. My best wishes to all of the kids. Thank you, sir. Thank you, sir, for your appreciations, which indeed is a great encouragement for our kids. We strongly believe this will always be cherished by them. We assure you, sir, that we would make our responsibilities and understandings reverberate and help our children to enhance the skills in a better way. Thank you, sir. Now, I kindly request the pillar of our support, our correspondent, Mr. J. Ravikumar, sir, to address the gathering. Good evening, one and all present here. The dignitaries on the dais and off the dais. It's really a great evening, and I thank our secretary and correspondent for giving us this opportunity. Earlier, previous year, we used to have it in the closed auditorium. Now he has given consent, and he asked us to conduct this KG graduation function in the open, in our premises, in the open space. So first of all, I want to thank him, and on behalf of our global school, I wish the budding children a happy graduation and wish them all the best. I don't want to take much time because you are all waiting for your kids seeing the graduation, and the cultural events are there. So I thank one and all for giving me this opportunity. I thank the team of our school teachers. Within the short span of time, they could able to make a wonderful evening. So I thank our principal and the whole team. Thank you. Thank you. Thank you, sir, for your appreciations. Thank you, sir, for your motivation and encouragement. Thank you, ma'am. The much awaited moment of today's function is awarding of diplomas. I request our chief guest to confer the diplomas on our budding graduates. We encourage you to express your pride by applauding and cheering for us.
I call upon the class teacher to read the names of the respective classes. May I now request our Honorable Chief Guest, Dr. P. Isaac Livingston, Managing Director, Satyam Television, to give away the diplomas to our students. P. Akshara, A. Alvina Fatima, S. Ilamati, S. Jaishnavi, P. Jananya, Thank you, sir. May I now request our Secretary and Correspondent, Dr. R. Balaji, to give away the diplomas to our students. Monisha, Natania Razel, K. Nidara, Sai Tejashree Mohan, Sara Krishnamurthy, Thank you, sir. May I now request our President, Shri P. Nalaperumal Pillai, SBIOA Educational Trust, to give away the diplomas to our students. Tanvuha Satyaseelan, S. Danvika, Aaron Glenn Sequeira, P. Andrick Ryan, Jaden Shane Lazaro, Thank you, sir. May I now request Srimati S. Santi, Associate Secretary, SBIOA Educational Trust, to give away the diplomas to our students. Joshua Stanley Davids, K. Kanishkiran, A. Lakshya Dev, S. Nathaniel Selvin, S.P. Pradyuman,
Thank you, ma'am. I now request Shri M. Muralidharan, correspondent, SBIOA International School, Mambakam, to give away the diplomas to our students. R. Ritwin Crizzle. O. N. Roshan. S. M. Shakti Sarin. K. Sudeep. A. P. Vishnu Sabaris. K. Vian. Thank you, sir. I request Mrs. M. Asha to take over. May I now request Mr. D. Paul Prabhakar, correspondent, Ernakulam, to give away the diplomas to our students. Amaira Kinha. Divya Shri S. Elizabeth S. Matthew. Elizabeth S. Matthew. Elizabeth S. Matthew. Hasini V. Mitra J. Neha Satish. Thank you, sir. May I now request Mr. A. Anbumuri, correspondent, SBIOA Model Metric School, to give away the diplomas to our students. Ritvika Ashok. Ria Mirabel I. Shraddha Rajaram. Tarli PS. Arush Gokuldas. Thank you, sir. May I now request Vijay Cherian, management member, to give away the diplomas to our students. Advik K. Akshayan K. Dhruv Aditya.
Hajesh P. Harshit Satsangi. Thank you, sir. May I now request Yam Suresh, Trust member, to give away the diplomas to our students. Ishan Kondru. Jitesh S. Karna T. Nathan Daniel. Karna T. Nathan Daniel A. Thank you, sir. May I now request Mr. Venkatesan, Trust member, to give over the diplomas to our students. Nivin Jonas A. S.I. Pranav. Sarvesh P. Thank you, sir. May I now request Mr. J. Ravikumar, correspondent SBOA Global School, to give over the diplomas to our students. Siddharth B. R. Tarun. Tom Gerard P. Thank you, sir. Special prizes. We have a child prodigy who has a talent to read difficult words in no time. She is a holder of the India Book of Records and the Nobel Records in being the youngest to read 1,000 words in 20 minutes. She was awarded the Child Prodigy Award 2022 for being amongst the top 100 child prodigies out of 156,873 children across the world. She has been awarded the 21st Century Jane Austen's Reader Award for winning the 21 Readers Challenge. It is our star of the kindergarten, Ashwika. Yes, Ashwika, I request our chief guest and a correspondent, the president and all the dignitaries to bless her. I request Ashwika's parents to come over. Ashwika's parents are mom and dad.
I request our Secretary and Correspondent, sir, to give away the prize to GR Kritik of LKGB, who participated in decathlon event of 3 kilometers and had successfully completed the challenge. He also participated in the Vedic Mantra chanting competition conducted by DAV group of schools. Say thank you. On account of Hindi Divas celebration, Andre Kriyan of UKG A secured first place and Sara Krishnamurthy, UKG A secured third place in fancy dress competition. Thank you, sirs and ma'am. We thank all our dignitaries for awarding us our diplomas. I request our principal sir to lead the dignitaries from the dais to their seats. Now we move over most exciting program, variety entertainment.
Our primary children are here to string a heart with a soothing voice to service the soul with a beautiful welcome song. Thank you, friends. That was truly melodious. First, we have an incredible welcome dance with a blend of cosmic tune and divine music.
for that lovely performance. Here my friends feel proud that they are ready to go to the first grade and are here to sing about their success and their future. Thank you, my dear friends, for this futuristic song. My friends are written Crystal and American Her from the Department of Kindergarten are here to share their experiences of the online classes.
Greetings to a respected principal, beloved teachers, and my dear friends. As I look back, I was very excited about the beginning of the online class. Believe me, my parents were even more excited. I had no idea the virtual classes. Yet I felt certified to be seated in front of a laptop, attending a Zoom meet. At the same time, I also felt virtual learning is a bit too much for me. However, I knew I had no escape. My socializing with friends and teachers took place in the virtual classroom. The very first words I learned on the online class was to mute the audio. What else can be next? Keep the video on and concentrate. The real challenge started. Sitting in one place for 40 minutes of each session was initially difficult. It took time to get used to this routine. I was bribed by my parents with new stationery materials and chocolate to make me seated. The most cool and amazing part of the online class was the smart board of the school classroom. It helped me a lot to follow the writing practice with Caris ma'am as in the live classroom. Though the virtual classes don't feel like the real classroom, the efforts of our loving teachers and supportive management made it fulfilling and motivating. Out of so much hindrance and challenges, eagerness increased to attend the class without skipping. Finally, the online classes are proved. In the middle of every difficulty, there lies an opportunity. I am grateful to our principal, sir, for his unending encouragement. Also thank our KG coordinator, Kalyani ma'am, for the continuous guidance. Also extend my gratitude to Asha ma'am, Emuna ma'am, Raja ma'am, Chitra ma'am, Tamyani ma'am for all their enriching support. This virtual class experience has turned into a beautiful memory. Thank you. A warm good evening to one and all gathered here. I am Amaya Vakina from UKGB. I am here to share my personal experiences on online classes. First of all, I wish to express my happiness and gratitude to my class teachers, Asha ma'am, language teachers, Yamuna ma'am and Raja ma'am, and the art and craft teachers, Damayanti ma'am and Chetwa ma'am. Due to acute pandemic situation, I started my schooling by being part of the virtual learning environment. My parents were really worried when I started my LKG. They thought I would not sit in a place for more than 10 minutes. But my teachers proved them wrong. The teachers involved each one of us in activities which made learning very interesting and informative. The introduction of the virtual classroom brought closer to the school because we could see our teachers and the classroom live. The teachers taught us not only academics, also values like praying to God before starting our classes, being on time to school, waiting for our turn to come. The art and craft teachers taught us innovative methods in art activities. They taught us at our pace, so we could finish learning in class itself. Online and virtual classes taught us discipline to follow the instructions like muting and unmuting ourselves and waiting in turn. Yes, it is true, we missed 2 years of our formative school life. Our teachers strived hard to learning fun and enjoyable. Yes, our prayers had been answered
We are happy that we could at least spend the last few days with our friends and teachers. We will cherish along with online classes. Thank you. Thank you, friends, for sharing your experiences. My friends from UKG are here to tell you the acronym for kindergarten.
is for imagination. Our imagination is being used at every turn. N is for neatness, and the neatness alone will never fade. D is for delighted. We are delighted to perform magic in first grade. E is for energetic. We are all energetic towards all activities. R is for reward. You deserve a reward for letting us know our abilities. G is for grow and G is for grow and glow. We grow and later grow. A is for adventurous. We are adventurous to perform what you saw. R is for remember. We remember everything we learned. T is for thankful. We are thankful to God Almighty for all what we had received. E is for exuberant. We are exuberant to do our best to make our school and parents proud. N is for never give up. Yes, we the kindergartens, we never give up. And we say it aloud, hooray, she become first grade. Thank our friends for voicing out our feelings. G. Oh. The primary children are here to encourage you with a beautiful dance. Thank you for your valuable dance.
ढोलीड़ा ढोलीड़ा सैयर वाली सैयर में खींच रही गरबे घुमो ढोलीड़ा ना ढोल बजा धम 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 धमक धम ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे गज गज रे ढोल पे हवा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा कैसे समझोड़ गया होशारा छाड़ छाड़ रे ढोल पे नशा बिगड़ा जाए जरा जरा दिल मेरा खुल के नाचूं शर्माए दिल मेरा कैसे समझोड़ गया होशारा छाड़ छाड़ रे ढोल पे नशा ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे ढोलीड़ा धम धम धमक बजे नच नच रे ढोल पे हवा मारी मारी थप्पड़ मारी आरा सिंहा अमरा से मामा करना डूंगर मारी माकारी धरा डंका मारे The primary children are here to enquire you with a beauty dance. Now hold your breath for a dynamic dance performance by my friends. It's a choreography tapping.
Thank you, friends. That was a spectacular performance. I thank all our esteemed guests for awarding the diplomas to my friends and me. Gratitude takes three forms: a feeling in the heart, an expression in words, and a giving in return. I request Karna to propose the vote of thanks. Today, I have been given the proud privilege to say a big thank you on behalf of the principal, teachers, and my friends who have all gathered here. I express my sincere thanks to teaching and non-teaching staff for their involvement and support. My sincere thanks goes to the. I'm very grateful to our chief guest for the words of encouragement and for awarding us our diploma. My sincere thanks goes to the management team of SBIOE Educational Trust for their benevolence and blessings. Our principal always encourages us by allowing us to exhibit our talents. We are always grateful to you, sir. Our teachers take personal interest in each one of us in every opportunity to showcase our talents. Thank you, teachers, for making us what we are today. Our parents learned Dinu of any of the innovative suggestions of the teachers. My heartfelt gratitude to all the parents. I express my sincere thanks to teaching and non-teaching staff for the involvement and support. I thank all my friends for keeping the online classes happy and enjoyable. Last but not the least, I thank God Almighty for showering His blessings on each one of us. Once again, I thank each one of you. Now it's time to bring down the curtain. Let us cherish these memorable moments in our heart and wait for another grand celebration from the Department of Kindergarten. I request everyone to stand for the national anthem. Thank you.
Parents are requested to be seated here till we take the children to the class, and the dispersal is from the class. Teachers, you are requested to come near the dais. All the teachers, you're requested to come near the dais. Used to be just like twins, so in sync, the same energy. Now the dead battery. Used to laugh back and think, now you're plain boring. I should know that you're not gonna change, 'cause you're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down, you're wrong when it's right, it's black and it's white, we fight, we make up, we kiss, we make up. You shouldn't really wanna say no, you shouldn't really wanna go. You're hot and you're cold, you're yes and you're no, you're in and you're out, you're up and you're down. Change your mind like a girl changes clothes. My baby, my Valentine. Can I you didn't keep my temperature?